Nataka nikuje nimuombe repentance, tufaa kuokoka tena sababu amemkosea Roho Mtakatifu. Bye bye gospel industry. Leo ndani ya Celebrity Exclusive tuko na mwanamuziki MASHMWANA tukizungumzia kuhusu wasanii wa nyimbo za injili kutoka hapa 254. Ni miongoni ya wale wasanii ambao wamekuwa wakifanya kazi safi. Na tunamjua pia MASHMWANA ni tajiri kiplani, na kitu kingine ni kwamba bado hajafunga ndoa. Je, kama Mkristo anafuata maadili ya Kikristo kutofanya mapenzi kabla ya ndoa ama anafanya vitu vyake? Na pia tungependa tusikie kutoka kwake kuhusu rafiki yake wa karibu anayejulikana kama Bahati ambaye amekuwa akipata vita tangu atangaze kuwania kiti cha ubunge eneo bunge la Mathare. Na pia MASHMWANA mwenyewe ataweza kufunguka makubwa kuhusu the chairman of the gospel industry in Kenya. Ni kweli Ringtone Alex Apoko ameacha usanii, ameacha kuimba nyimbo za injili ama ni kiki za mtandaoni? Nataka nikuje nimuombe repentance, tufaa kuokoka tena sababu amemkosea Roho Mtakatifu. Nataka kuchukua hii nafasi kuthank wale watu ambao wote wamenisupport kwa gospel music. Hii nimekuwa nikiimba for this time na sasa imefika mwisho. Nimeamua nianze kuimba ma love songs. So naomba muendelee kunisupport. So Ringtone, please, you need to nitafute urepent. Lead kwa maombi ya kurudia Mungu tena. Ringtone, tafadhali Ringtone, ukisikia hii nitafute. Me as a man of God nitamuombea tena wokovu sababu amemkwaza Mungu. Yeah. Unataka kusema yani ameanza kupotoka tu akianza kusema tia hivyo, yani tayari ameshamkwaza Roho Mtakatifu, lakini nimemuombea sana, Mungu atamsamea. Na leo tumekuja huko Komarok Modern Hospital. Nini umekuja kufanya nini huko? Modern Komarok #1 is one of my partners for my album that is happening tomorrow at the Nairobi Cinema from 2 to 6. One of the biggest gospel album in 5 years. There's ijakuwa na album nyingine kubwa kama yenye inaenda ku happen tomorrow. So tomorrow come and see what God can do, no man can do. Unataka kusema ukiangalia album ya rafiki wako Bahati, ya Willy Paul, ya Mr. Seed, zote hazijafikia yako? Hiyo tunaitaga listening album. Kama kesho one experience in an album. Na hiyo album yako iko na ngoma ngapi? Iko na ngoma 13. Na of course ukiangalia MASHMWANA hujakuwa kiactive kwa music, yani imefikaje paka uko na ngoma 13 yenye ambazo hatujaziona? Unajua hii industry lazima kuwe very smart, lazima kuwe very intentional. So right now music is everything, and I want to give you back to back artists. I have a big lineup for you guys, from the biggest to the smallest artist in the game. Yeah. Na ukiangalia pia rafiki yako wa karibu Bahati amekuwa kiwania kiti cha ubunge eneo bunge la Mathare, lakini imekuwa anapata vuta ni kuvuta huko na kule. Sio maoni yako ni gani kuhusu hiyo swala? Wanaogopa wale watu wa huko bana. Unajua hajaona mtu very young guy who is very passionate, who is very ambitious, who is very hardworking akiwa kwa ground hivyo. Hajaona, so it's something that people need to support. Actually, I'm very disappointed with artists in Kenya who don't want to see fellow artists doing good. They need to support Bahati. Everyone needs to stand with him and make sure that everyone supports Bahati to be where he wants to be. That's what we call support. I see people laughing wamefukuzwa, and the same person cannot lead nyumba yao. To state that they made it clear that Bahati is leading both on polls and on ground as the MP of choice for the Mathare people. There's a guy who is trying to lead an entire community. You are afraid of leading your house, but you are still fighting him. Please support young artists, support young people to be leaders of tomorrow. Yeah. Unaona Bahati anaweza chukua ile kiti ama tu ni panganga? Tayari alishakalia ile ameshakalia. That's why wanampiga. Hawezi piga mtu vita na wajui ile nguvu wako nayo. So they are afraid of what he has. Yeah. Awesome. Na alafu tukiangalia pia marafiki wako ambao pia wako kwenye sekta burudani, kina Masterpiece, kuna Mr. Seed. Kesho tunawatarajia kwa albamu yako?
Kesho wejua any mtu yote anaitagwa msanii lazima akuje pale aone experience. My album is an experience. You come experience what we call an gospel album, where you just feel God in the album. So tomorrow everyone will be there, from Masterpiece, from even Will Paul will come. I invited Will Paul. He needs to come. Aone mali alitoka mwenye kuna kaa vizuri. He's coming, Bahati is coming, everyone is coming. Bado una insist Will Paul aliwatoka. Mali yako sasa ni noma. Mawe. So akuje tumuonesha mkate na maziwa. Vile inakuwaga tamu. What makes you think ati sasa anapitia mashida sasa? Sasa anapitia mashida, but angekuwa gospel sasa hii. Be a witness. If Will Paul could be singing gospel right now, angekuwa mbali sana. So he needs to come back. Mali alianguka, ainuke. Sisi kama watumishi wa Mungu tutamuombea tena na ataendelea na kazi ya Mungu. Awesome. Na tukizungumzia kuhusu album yako, ni nyimbo gani hizo nyimbo ambazo umeziweka pale kumwashirikisha wasanii tofauti ama tu ni wewe peke yako? The funniest thing na my album, I have only 2 singles in 13 songs. So zingine zote ni collabo from Kenya to Uganda, from Uganda to Tanzania. So ni East Africa, an album ya East Africa. Yeah. Na ukiangalia hiyo album yako, je, kuna international, yani ni unapanga kutoka nje ya Nigeria anytime soon? Very soon I'm doing, actually I have a collabo, but ayuko kwa album with a Nigerian. So very soon I'll be releasing it after the album. So just know MASHMWANA is going international. I want to take this flag. I want to make sure that people know that we are still there and will do better and great in the gospel ministry. Yeah. Na alafu hili ni swali la mwisho tukimalizia. Kumekuwa na hizi tetesi kama wewe ni msanii wa nyimbo za injili na wewe ni mwanaume, lazima uwe na michepuko huku na kule, wanadada huku na huku. Sijui hivyo ndio iko ama umekuwa tu? Mimi miaka 10 mimi nimekuwa na Mungu kwa nikiomba tu. Mambo yangu ni kuomba na kutubu. So hiyo mambo sijaisikia. For 10 years haujaona msichana? Umeleta hadi umeweka kidole hivi na nishtua. But anyway, sisi tumeamua kupenda Mungu na roho yetu yote na mioyo yetu yote. Ile siku naita harusi, jueni ni kijana naoa kama ameenda. Very soon tutaoa. Awesome. Hebu ambia mashabiki wako Kenya tunafaa kutarajia kesho kwa album yako. So tomorrow come celebrate with me this amazing experience. And manze, kama unataka kujua what God can do, come tomorrow and see and listen to the music that I've been preparing for you guys for the last 1 year. So guys, come tomorrow from 2 to 3. Itakuwa ni red carpet from 3 to 6. Itakuwa ni show after show. Yeah.